ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੈਨ ਰੌਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਝ ਆਫ ਈਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਬਰਨਟੋਰੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਵਰਜੀਨੀਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਰੇਸ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਕੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੇ ਕਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਦ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਫਿਲ ਮਰਫੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਐਜ਼ ਹਿਜ਼ ਲਾਸਟ ਇੰਟਰਫੇਥ ਵਿਜ਼ਿਟ ਬਿਫੋਰ ਟਿਊਜ਼ਡੇਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਗਵਰਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੀ-ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਆਪ ਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗਲੈਨ ਰੌਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਸ਼ੈਰਿਫ, ਅਦਰ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਗਲੈਨ ਰੌਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਜਿਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਕਿਉਂ। ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਫਿਲ ਮਰਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਰ ਫਿਲ ਮਰਫੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ, ਗਵਰਨਰ ਫਿਲ ਮਰਫੀ। ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਫਿਲ ਮਰਫੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਗਲੈਨ ਰੌਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ ਆਪ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਇੰਟਰਫੇਥ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਵਰਨਰ ਫਿਲ ਮਰਫੀ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਵਰਨਰ ਫਿਲ ਮਰਫੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ। So thank you, Governor, for stopping by at this critical time of your re-election. It's my honor and privilege to present my community all the way from Camden County in the south to Bergen County in the north. So we have a representative from all Gurdwaras who represent each congregation in our temples. So they are here today to meet you and support you. Thank you. Yeah. So Thank you all. I don't take it lightly that you've all traveled, in some cases, far distances to be here. So thank you very much. It means a lot. So I really appreciate the way you have partnered with our community in the last 4 years. I really admire your leadership and your wisdom during the COVID-19. It's a success in its own, the way you handled it and how we conquered this pandemic. So we really appreciate your efforts in that regard. Thank you. Other part is which relates to our community is the diversity that you bring to your administration. So it talks volumes when we talk about how diverse your administration and how you have a representation from different communities and specifically from our community. Yep. And I wouldn't mind to name our AG, Yeah. Garbir Galewal, when he was nominated.
and our community was delighted. And it was like enthusiasm in our community to be part of your administration. And we had a crisis of identity ever since we here. It's been a ongoing things of hatred and bigotry and this sort of a misrepresentation of our identity. But I have to take this off. I'm sorry, I'm stuffing my nose. So it's been crazy, and it's every time we go out there and we have to tell who we are, what we stand for, what our turbans stand for. So by nominating Gurbir as AG, you have given us our identity, our name, identity, what we belong for, what turbans stand for. And that was a big help in that regard. Thank you. So I really applaud you for that. Thank you. You just not put diversity into your administration, you have institutionalized it. And I was going through the achievements, and one of that what really astonished me is the establishment of Office of Diversity, Equity, Inclusion, and Belonging through your office. Correct. That's a big step Yep. towards the social justice and the other issues which really hounds the minorities in this state. Amen. And I really appreciate the way you have received the Sikh community in the Gurdwaras house. I was part of it. Yep. And while you designated the month of April as Sikh Awareness and Appreciation Month, so that's a big step for our community. Thank you. To let people know what this community stands for, what their ideals are, and it's a good step in the positive direction. Thank you. Thank you. Sikhs are known for two things, and that's service and their fight against injustice. Yep. During the pandemic, the Sikhs across New Jersey and all over, they opened their doors of their temples to everyone who need the help. So it's kind of our tradition as well, but when the crisis comes, it becomes a need. So this temple alone, we had like about 70,000 meals that we Wow. distributed to the surrounding communities, with partnering with other charities in the towns around here. So as our congregations were canceled due to the pandemic, as CDC says, but our doors were open, our kitchens were open, our food was constantly cooking here and helping the people who really need in that difficult time. Amen. So that's the service part that the Sikhs always longing for, not just here, but all over the world. We have global charities like United Sikhs and Khalsa Aid, who has been working in the crises. Yeah. But in over here, our temples are the basis of our community where we do that service. When it comes to injustice, standing against the injustice, we've been through a lot in the history. So in recent examples are the stand against any kind of human rights violations or injustices. We have like hundreds and thousands of Sikhs and other Indian farmers now demonstrating against the Indian government because of their livelihoods at stake. Yep. So they always take a lead in fight against the injustice. So we're proud of our community that these are the two basic fundamentals that our community stands for, and they will keep standing for it. Oh, I love both. And I appreciate your help and your institutional help on that. We have, just to let you know what our community's sort of formations is in this state. So we have like 12 Gurdwaras Yep. in New Jersey. So all the way north, we have like Oakland, Yep. Glen Rock, and then we go all the way back to the Camden County, Pine Hill, Wineland. Yep. We have in Essex County, not Essex, Middlesex County. So these Gurdwaras represent their own congregations, and we don't have the system of that one particular priest or a particular people are heading it. It's the congregation. Right. So the congregation is the base of our temples.
So they are the ones who owns it, runs it voluntarily. But nobody gets paid for it. So our basic congregations are the owners of our temples. So it's like you everybody who comes here and contribute anyway, he's part and partner of their congregations. So it's That's run by wonderful. congregations. So all these people who came from different Gurdwaras all across New Jersey, here to support you for whatever you have done for the New Jersey and Sikh Thank you, community in guys. particular. Thank you. And at the same time, we look forward to work with you in your new administration, that you keep your promise of diversity Yep. and giving space for the minorities like Sikhs and the others Yep. in your administration. And thank you very much. Thank you, Mr. Singh. Our time is short, and I know I'm going to give some remarks upstairs, so I'll keep this very brief. I want to, first of all, thank you for your gracious words and for hosting us so graciously here in Glen Rock. I've had the honor to visit some of your Gurdwaras, and I'm looking forward, I hope, over the next number of years to getting to all of them in the state. And they've been incredibly faith-filled and emotional experiences, as is today. I want to acknowledge the Bergen County Democratic Chair, Paul Giuliano, and a whole host of elected officials here with me today. This is not a partisan election rally by any means, but it is important. I'm going to remind everyone to vote, and so I appreciate all that you do in that respect as well. Thank you. And listen, service and justice, you've got a holiday coming up next week on Thursday, which begins, and that is based on injustice and the Sikh faith pushing back. So our visit is timely, not just because we're in election season, but because of all that you do. And I love the service and justice tenets that underpin the Sikh faith and the Sikh community. I'm proud of our diversity, and I hope that we can have more of it and not less of it. Raj, is that you back there? Raj Bath on my team is with us. Raj, raise your hand. Raj is here as a private citizen today, because this is not a political event, but Raj is one of my senior guys and one of the important guys on our team. As you mentioned, the Attorney General, related to some gray walls in this room, but I'll leave them unnamed for the moment. But seriously, Balpreet Gurdwaras' name was first raised by you, and you suggested we meet. It was one of the best things I did. And we're committed to that diversity. We're committed to having your back, particularly in these times with us versus them and hateful behavior. We will always be here for you. You've been here for me, and I promise you we're always going to be here for you. God bless you all. Thank you. Yeah. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. I'll be speaking in English so we can give a warm welcome to all of those who have come to visit us and our Sikh congregation here at Glen Rock, as well as representing all Gurdwaras from the southern part of New Jersey all the way up to the northern part of Jersey. 12 Gurdwara presidents are here so they can welcome our respected honorary dignitaries. On the name of dignitaries, so I want to keep it very short because we have a limited amount of time. We have the Sheriff, Anthony Corriton. He's going to be running for Bergen County Sheriff. He's here with us. The Bergen County Commissioners, Tracy Zur and Ramon Hashe, are here with us as well. Bergen County Clerk, John Hogan, and our own dear Mayor of Glen Rock, Christine Marico. And on a personal note, the mayor, even while she was in town council, was very supportive of our Sangat and our temple and helped move things along and facilitated. So a sincere appreciation to you, Mayor, on behalf of our congregation. And also the Glen Rock County, Glen Rock Council President, Mary Barchetto. And at a higher level, we have the Bergen County Democratic Chairperson, Paul Giuliano, and our own Vice Chairwoman, Balpreet Gurdwaras. She is the Bergen County Vice Chairwoman for the Democratic County. On a additional note for the governor, he knows the Sikh congregation very well, as he visited us in Carteret as well. We want to give a special note on a personal level to Yogi and Balpreet for their initiative and their dedication in this community engagement.
they've done to bring the governor here for us. We really appreciate it. And Governor Murphy, on behalf of the Glen Rock Sangat, our congregation in the holy presence of our Guru Granth Sahib Ji, where we welcome you. We appreciate everything you've done for us. Vaheguru Ji Ki Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. It is an honor to be here. Jess, I thank you for your gracious introduction. I thank not only the members of the Gurdwaras Sri Guru Singh Sabha here today in Glen Rock, but also the leadership of the 12 Gurdwaras that have come here today from around the state. It means a lot to be with you all, and I'm humbled and honored to be with you. And by the way, in the week, not just is it an election week, no politics today, but it's also on Thursday, the Bandi Chor Divas holiday. So I wish you a happy holiday. And it's a good reminder of what the Sikh faith in the Sikh community, the tenets that underpin your faith in your community. And so I'm honored as well to be here in this particular week. I want to thank again Yogi and Balpreet for their friendship, for their leadership, and for the inspiration to be here today. This is a visit that I've wanted to make, as they know, for quite some time, and it's an honor to finally get here. So I hope it's the first of many. And I apologize that my time is short, so I'm in the in and out mode today, but I promise you I'd love to come back and spend some more time, not just here with you in the sanctuary, but downstairs in your community center where you've done such great work. All the Gurdwaras have done great work during this pandemic, and I I respect each and every one of you, and thank you for that. You've made a huge difference in the state during the past 20 months especially. You know, in many respects, we're the most diverse state in America, and we wear that diversity as a badge of honor. And I'm honored to stand with you in happy times and challenging times. Thankfully, there's a lot more happy than challenging. But whether it's happy or challenging, I stand with you. I have your back, and I stand with the Sikh community. There are, for the broad Punjabi, the broad Sikh community in this state, I think there are about 100,000 of our family are residents of New Jersey. And we wear your presence here and your right to worship and practice your own faith and to extend the tentacles of your of your principles into the communities. We wear all of that as a badge of honor. It's hard to believe because of the pandemic. It was only just over 2 years ago, but I led a state delegation visit to India. I've only had 3 of them since I've been governor, and one of them was to India, and spent an enormous amount of time, not just in New Jersey with the Sikh community and nationally here in America, but also in India. And it's an extraordinary community. We were having a discussion downstairs about a couple of the tenets that this community is built upon. Service, justice, 2 examples that we've seen in living color in this state for so long, but especially over the past 20 months in this pandemic. You see that service downstairs. I think in this Gurdwara alone, you've served, I heard, 70,000 meals to people in need, regardless of their faith. And that's another great principle and tenet of the Sikh faith, that you will take care of folks and you don't ask or question who they worship or how they worship. And justice, I always have that dagger in my mind and in my heart, and know that this is a community that pushes back against injustices with great passion everywhere, again, including whether it's injustice in the Sikh community or injustice more broadly in other communities. And I think you should wear that as a badge of honor. I mentioned that I'm honored to be with you in happy times, of which there are a lot more than challenging times, such as the Bandi Chor Divas holiday beginning this Thursday. But there have been difficult times, and we all have to accept that we have some people out there, even though most everybody in New Jersey embraces our diversity, there are those out there that actually push back against it and try to pit us versus them.
and attack you either verbally, physically, or otherwise just because of your appearance, what you may wear on your head, how you may worship, who you may worship with. And I want you to know, whether it was when Gurbir Grewal was our outstanding Attorney General, but every day, morning, noon, and night, we stand with you and have your back. And we will push back using our bully pulpit, and we will push back with the fullest extent of the law if need be. We have our arms wide open for the Sikh community in New Jersey, and we always will. You have my word, unequivocally. No politics, but it is important to note that Tuesday is election day. So I raise that not because I want you to vote for me, which obviously I do, but I raise it because I need you to vote, regardless of who you support. You can actually still vote in Bergen County at a number of locations, 9 different locations today until 6 p.m. If you have a mail-in ballot, you can send that back in, or you can vote on election day at your regular polling place that you normally go to. It's important, particularly with this community, a growing and vibrant community, again, that we welcome with open arms. It's particularly important that you exercise your sacred right to vote, which is at the core of democracy. And by doing so, you'll make sure that your community's voice is heard. That sound good? Thank you, folks. Vaheguru Ji Ki Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, Governor Phil Murphy is here in the Glen Rock Gurdwara. It is my distinct honor and pleasure to have Governor Phil Murphy. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, Governor, welcome to the program. Welcome to the Sikh Temple. You visit frequently. Governor, I'm going to start with a political question, even though you said to the congregation, no politics today. This is a political show. New Jersey has not re-elected a Democrat in 44 years. What about your tenure and your current campaign convinces you that you have the potential to break that curse? Good to be with you, first of all. Thank you for having me, and I'm thrilled we're doing this at the Gurdwara here in Glen Rock. And we've got the leadership from all of the Gurdwaras in the state here with us today as well, which makes it even more special. You're absolutely right. Democratic governor hasn't been reelected in 44 years. I'm hoping that on Tuesday night we can say that we broke that spell. I have stood for stronger and fairer and moving forward from the moment I declared my candidacy 5 years ago. And I think whether it was campaigning in a primary, campaigning in the general election, and more importantly, governing, we have been who we said we would be. And we have done the things that we committed and promised to do. Raised minimum wage, funded public education, made our pension payments, equal pay for equal work, reformed the criminal justice system, made college and health care more affordable, protected women's health, and funded it. I think when you add up all of the steps we've taken, we've done what we said we'd do. Having said that, I'm running again because we're not finished. So we're running to continue moving forward, to get the job done, as it were. And I'm honored to be doing that. I'm running around the state like I'm 10 points behind, but I'm hoping we have victory on Tuesday. Governor, we know we're short of time, so I just have one last question. This is incredibly important for our community. You've always stood by the Sikh community. Is there any particular reason that your last interfaith visit is today at this temple ahead of Tuesday's election? Yeah, that is true. I think it says something about how we view and embrace the extraordinary diversity in our state, and in particular and specifically to the Sikh community. We are the most diverse state in America. We have 100,000 members of the Sikh community resident in New Jersey. One of them, Gurbir Grewal, was my first Attorney General, a great leader. And I think this is a statement that, you know what, we embrace this community and we embrace our diversity more broadly. And I'm thrilled to be here. I'm thrilled. You're absolutely right. This is my last faith stop on the campaign or during the campaign season. And I think it says a lot about who we are as a state. Absolutely. Governor, wish you the best of luck on Tuesday, and we'll hope to have you back here soon. I look forward to it. Thank Take you. care. ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਫਿਲ ਮਰਫੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰਸ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਫਿਲ ਮਰਫੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। Joining me now is Bergen County Democratic Committee Chairman Paul Giuliano. Paul, it's great to have you. It's great to see you here in support of the governor, interacting with the Sikh community. You know, I
I just have to ask you, as a chairman of the party, what value do you feel that this community can add to the Democratic Party in Bergen County? Well, thank you. Look, it's an honor and a privilege to be here today. The Sikh community in Bergen County and across the state, and in fact across the country, is enormous. It's growing, and they've become very much a part of the fabric and the people in this county, and we're so grateful for their contribution to us. Thank you so much for your time, Paul. Joining us next is Bergen County County Commissioner Tracy Zur. Tracy, a huge facet of Sikhism, as well as every Gurdwara, is the ability to serve langar, our food kitchens that are open to the community. As the governor shared with us earlier, this particular Gurdwara was responsible for over 70,000 meals being distributed during COVID. And you are someone who's worked very closely with the Gurdwara here to make sure that in terms of food storage and security, we are good to go. Tell us a little bit about that. You know, what was so wonderful, the silver lining of this pandemic is that as we were all hunkering down, the Sikh community was stepping up and stepping out to serve so many in our community. We had a 71% increase in food insecurity in Bergen County, and all of you at the Gurdwara here were on the front lines making sure meals were served to those who were in need. You helped with some of these storage freezers. You were telling me about that about the interview. I have to ask you really quickly, how did you work with the Gurdwara here? Well, the Gurdwara is a part of our food security task force, and as such, we made sure that they got the fridges and the freezers that they needed to continue to push hot meals out into our community. You know, not only through the pandemic, but when Hurricane Ida hit, my first phone call was to the Gurdwara saying, I need 500 hot meals. Can you get them to us? And within, 8 hours, the meals were showing up in Englewood for the seniors who had lost power and electricity and didn't have the ability to cook for themselves. Your level of service and commitment has been so integral and invaluable to the entire county of Bergen. Thank you so much, Tracy. It's a joint partnership. We appreciate your help in that regard. Thank you so much. Now joining us, Bergen County Clerk, Mr. John Hogan. Mr. Hogan, there's a famous saying which I love to share with my viewers all the time: all politics is local. What can you share with our viewers that are watching all across New York and Bergen County today, not New York, New Jersey, and across Bergen County, about getting involved at the local level, whether it's coming out to vote or running for office themselves? Yes, this community stands for justice and for involvement in the community and participation in the process. There are 682,000 registered voters in Bergen County. That's a diverse voting population. My message is to get out and vote, to participate in the process as you do in all your other interactions. The diversity of our county is what makes us strong, and we're nearly 1 million people. So that's my message. Wonderful. Thank you for sharing that with us. Thank you. Sheriff of Bergen County, Anthony Curitin, is joining us now. Sheriff, you are running for re-election on Tuesday. We constantly encourage our viewers to get involved in the political system, to get active, to vote, especially in an off-year election such as this. Can you tell them the significance of showing up on Tuesday, casting their ballot, and if you have an appeal to make regarding who they should vote for the next sheriff? It's critical that we come together and go out and vote. In choosing your candidate, you have to find the right one who's going to recognize the needs of their community. Too many times we have individuals who want to take office, but yet don't recognize the diversity of the community and make sure that they consider it as they do their daily duties. Typically, it's not until there's a problem that there is focus on the various concerns in the community. Therefore, I look at myself in my office, we focus on community outreach, addressing all the diversity in Bergen County and bringing everybody to the table. Over the summer, and I think years past, we had hate that touched our various communities, specifically the Sikh community, and we stood tall with them, with the Sikh community, understanding that social justice is needed for all, and we all must come to the table and address it to eradicate the attacks on the various community. Joining us next, Bergen County Commissioner Ramon Hache. Commissioner, we're talking about the diversity of this community. You have a diverse background yourself. How important is it for minority groups to band together to get appropriate legislation, appropriate policies passed that lift up all of the minority communities? Absolutely. First of all, Satria call to the Sikh community.
I'm so proud to be serving the people of Bergen County. Bergen County is the most diverse county in the state, and because of that, we are the strongest county in the state. I'm going to take a quote from our state chairman last night. He talked about how that diversity makes us stronger, but our power is in the unity. So we're very diverse, but we must come together and understand that the things that affect the Sikh community are the same things that affect the Latino community, the African American community, the Asian community, and we must come together to make our voices heard. Absolutely. Thank you so much for the message of unity. Thank you. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਐਂਡ ਯੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਦ ਗਵਰਨਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂ ਕੰਸੀਡਰ yourself one of the old timers you introduced the governor today explain to our viewers who are watching at home the significance of Governor Phil Murphy who is running for re-election in a day. Tomorrow is the election. His last interfaith visit being not just a Sikh temple, a Gurdwara, but this particular Gurdwara. What is the significance of that? I think for us, as I'm old-timer, did we say? This is really quite an honor. We not only had the governor of New Jersey, Governor Phil Murphy, we also had state legislatures, county commissioners, the person running for county sheriff, the mayor of Glen Rock, and the council president, as well as other dignitaries come and visit. So we not only thank the governor for coming, and it was an honor for our Sangat, and for our congregation, but it was great to have the rest of the legislators and dignitaries here as well. What that shows us is with political engagement, we can have an impact on America, on American people, and American policies. And especially with all of them coming today, so close to the election on November 2nd, this tells us that now they value us. That's something I can tell you from 30 or now 50 years of being in the United States. That's not always been the case. Rarely do they want to hear from you. They'll meet you once in a while. But what we saw today, and I hope it sets a precedent for even broader engagement of the Sikh community with the American political system, is that we can continue to have this kind of impact and have it at a broader level, at the federal level as well. Wonderful message and in closing ਜਿੱਥੇ VOTING ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ viewers ਨੂੰ ਦੱਸੋ the importance of casting that ballot, of going out and getting the vote out tomorrow, election day. Thank you for asking that question. It's so important. Right now in America, that's the way you have an impact. Your vote is what it means for these politicians to come here. If you don't vote, they don't come. So let's keep it that simple. Let's get out and vote on November 2nd. You can send in your ballot now. You can go personally and vote until 6 p.m. today. And so we can have an impact. Not only the governor will be coming just before the election, but I can tell you next time he'll be coming all the time if we really get out the vote and show the numbers to the governor and the parties that are involved. So it's important, no matter who you support, to get out and put your vote out there for America to see. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਜੀ ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਕਰੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਫਿਲ ਮਰਫੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਤੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਆ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਾਤਰ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਮਿਨੋਰਟੀ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਪਲੱਸ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਇਆ ਗਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਬੜੇ ਉੱਚਿਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਜੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ 'ਤੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਜੌਬ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ 20 ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਦੀ MP ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਯੂਟਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੌਕਾ ਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਮਰਫੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਮਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੋਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਮੁੰਡਾ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ। ਪਲੱਸ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਵੈਲ ਸੈਡ ਬਦੇਸ਼ਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਜੋ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਐਨ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅ ਗੁੱਡ ਮਾਡਲ ਫॉर द ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਜੀ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਔਨ ਦ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਲਡੈਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਗਵਰਨਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਰ ਮੇਨ ਗੋਲ ਹੀਅਰ ਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਵੋਟ ਕਰਨ, ਪੋਲਿੰਗ ਪਲੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਰੀਅਲੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸ਼ਰਟ ਔਨ ਰਾਈਟ ਦੇयर। ਟੈਲ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ, ਦ ਸੈਲਡੈਫ initiative, and ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ appeal ਹੈ viewers ਤੋਂ? Great. We have an initiative called the Sick Vote program, and we've been working to have phone bankers calling sick voters to make sure they get out the vote. One of the big things that we're trying to do at SOLDEF is to make our voice heard, make sure that we're represented in the community. And the best way to do that is to make sure that we vote and have our voice heard. We took a survey last year, the first ever national sick survey, the 2020 National American Sick Survey, and we found out that 96% of registered sick voters went out to vote in 2020. We want to make sure that we have that representation and have people coming out and voting this year in 2021 just like they did in 2020. Right. And it is off year election, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਗੁਬਰਨਟੋਰੀਅਲ ਰੇਸਿਸ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਜੋ ਰੇਸਿਸ ਹਨ, ਦੇ ਆਰ ਅ ਟੈਸਟ ਫॉर ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ, ਦੇ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਫ ਈਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਫਿਲ ਮਰਫੀ ਆਪ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਇੰਟਰਫੇਥ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆਪ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਨ ਆਫ ਦ ਓਲਡੈਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਇਨ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਗਲੈਨ ਰੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਫॉर ਦੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਟਾਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਫਿਲ ਮਰਫੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਟ ਹੋਈ ਸੀ, 12 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ 1-on-1 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਟੈਲ ਫੋਕਸ what it takes to get something like this done. ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਟਸ ਬੀਨ ਈਅਰਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਇਸ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਮਰਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਥ ਆਫ April ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਮੰਥ ਆਫ April ਨੂੰ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਮਾਈਲਸਟੋਨ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੇਟਰ ਸਵੀਨੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਦੈਮ ਔਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਵਰਨਰ ਆ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਮਰਫੀ ਆ, he had a very good understanding of communities in New Jersey because community ਬੜਾ ਡਾਈਵਰਸ ਸਟੇਟ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆ, he did a good job on that। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਬਣੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ they have been working with the governor's office, they've been working with the Senator Sweeney's office, assembly ਜਿਹੜਾ chairman ਉਹਦੇ office ਦੇ ਨਾਲ regularly to bring our community into the fold of ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ structure ਆ, political structure ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਬੇਸ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਆਵਰ ਬੇਸ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਲਾਂਗੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਇਟ ਐਂਡ ਇਟ ਡਿਡਨਟ ਹੈਪਨ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਦੈਮ ਅੰਡਰ ਵਨ ਅੰਬਰੇਲਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਟ ਗਿਵ ਯੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਵਰ ਆਲ ਇਨ ਲਿੰਬੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹਾਊ ਟੂ ਰਿਫਲੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਜੁਆਇੰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਵੀ ਡਿਸਕਸਡ ਐਵਰੀ ਆਸਪੈਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਲੇਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਡੀਅਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਸੌਖੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਅ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੋਲ ਪਰਪਸ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲੈਨ ਰੌਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਔਰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਮੇਕ ਅਸ ਅ ਵਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਮੋਰ ਫੋਰਸਫੁਲ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟਿਵ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਨ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਵਾਟ ਇਟ ਰਿਜ਼ਲਟਡ ਇਨ। ਗਵਰਨਰ ਫਿਲ ਮਰਫੀ coming here was very significant। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵਿਊਅਰਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਬਾਊਟ ਵੋਟਿੰਗ ਡੇ, ਅਬਾਊਟ ਗੋਇੰਗ ਐਂਡ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ? ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਯੂਰ ਰਾਈਟ to make an impact, make a difference। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਆਈ ਸਪੋਕ ਇਨਸਾਈਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਟੂ, ਪਰ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਂਡ ਵੈਨ ਯੂ ਵਰਕ ਫॉर ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਲ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਸਟ ਗੈਟ ਆਊਟ, ਵੋਟ ਐਂਡ ਵੋਟ ਫॉर ਦ ਗਵਰਨਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਦ ਐਫਰਟ ਦੈਟ ਯੂ ਪੁੱਟ ਇਨ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਰ ਫਿਲ ਮਰਫੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਦੈਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਜੌਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ। ਯੂ ਡਿਡ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਜੌਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਗਲੈਨਰੌਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਗਵਰਨਰ ਫਿਲ ਮਰਫੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਐਫਰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਯੂ ਟੂ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵਿਰਕ ਐਂਡ ਯੋਗੀ ਵਿਰਕ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਫਿਲ ਮਰਫੀ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਹੈਵਿੰਗ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਬਲਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਯੂ ਆਰ ਦ ਕਜ਼ਨ ਆਫ ਗੁਰਬੀਰ ਗਰੇਵਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਲਪ੍ਰੀਤ, ਯੂ ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵਾਟ ਡਜ਼ ਇਟ ਟੇਕ ਟੂ ਗੈਟ ਟੂ ਦੈਟ ਲੈਵਲ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਵ ਮੋਰ ਗੁਰਬੀਰ ਗਰੇਵਾਲਸ all across the country? Sure. Thank you so much, first of all, for being here today and for the coverage. You know, it's our part. It was our parents' part, our grandparents' part to do what they could in our communities, especially New Jersey. We were new here. They set the foundation, and we helped build upon it. Gurbir did a lot of great work. Without his help, I don't think we'd have the platform that we have today. He's recognized across the country, if not the world. And I think he really brought home a great message that, you know, no matter who you are and what you look like, you can do a great job in administration and with your faith and religious articles. You know, I think dedication to your community. Locally, we were sort of, I don't want to say born and raised here, but we were definitely raised going to Glenrock Gurdwara right behind us. Spent a lot of time here with our parents, our grandparents. It's sort of our foundation, and the whole notion of seva, whether it's at the Gurdwara for your communities, in governmental office, it's a big part of what we do. And I encourage all children, young children to young adults to really recognize that no matter who you are and what you look like, you can pretty much accomplish anything. And I think that Gurbir set the bar really high, but he's a great role model for all of us. Balpreet, you know, the governor, one of the introductions that was said about him in today's program was that he hasn't just included, you know, in his administration folks that look like us to represent our community, but he's institutionalized it, right? You have an unofficial, official position in this regard. Tell us about your position. And once again, folks listening in other states, how do they make sure that their governors have the role that you are now, you know, representing in Governor Phil Murphy's administration? Absolutely. So I'm the vice chair of the Bergen County Democratic Committee. I've been for a few years. It's all about engagement. I stayed engaged with our community, our members, our larger, broader community throughout the state. I'm also the commissioner, the co-chair for the Gateway Development Project. It's the largest infrastructure project in the country right now, waiting on some approvals, but once that's underway, it's going to be a complete overhaul of the Northeast Corridor and the impact in the entire country. And you get to these positions by listening, by staying involved, by really reaching out to representatives that you think can make a difference. And I think that's really key to what I've done thus far, and having the support of great people like the governor and local officials. So, you know, he really gets it, he understands, and it's great to have him really looking out for you. But really, it's a collaborative effort between us and our local folks.
Thank you so much, Balpreet. Yogi Virk ji, you don't need any introduction. ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ you're considered one of the founding families of the Sikh community in this area. Virk ji, ਸਾਡੇ ਜੋ community, ਸਾਡੇ ਜੋ Sikh ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹੈ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦੇ political system ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. What are they missing out? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ? What do you want to tell them about that? First of all, as Balpreet said, thank you for covering this event. What a great event, and we're honored to have Governor Murphy here. So going back to the engagement, I think what needs to happen is that our community needs to understand that we have to get engaged in the local political system. So it has to start grassroots. It has to start from where you are, whether it's the town, whether it's the county, whether it's the state. So once you start the building blocks, you will have a seat at the table where somebody will come to you and say, you know what, we see the commitment, we see the engagement from your community, so we want you to be involved in the town, whether it's the town council or the county where you have positions, whether they're nomination or whether they're elected. The idea is to stay engaged, to be part of this system. We cannot say that we're just going to sit behind just because we just got here 35, 40 years ago, or this is the first generation. The idea is to get engaged, get involved, and this is a beautiful nation, and the moment you get involved, people will receive you with open arms. And because we have Sikhi de vich jehda hega ke we service is great, part of our tradition. So ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ this is who we are, they welcome us, and they love us to be part of it. And this is not just in Bergen County, not in New Jersey. I think our community and our people should get engaged every state, every county, every town, and I feel that will be a great accomplishment for the next generation that will be here. Thank you so much, the wonderful husband-wife dynamic duo. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇੱਥੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਲੋਕਲ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੋ, not just by casting your vote, but actually being in those offices ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ. once again, ਗਲਨ ਰੌਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ. ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਬੈਲਟ ਕੈਸਟ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਈ. ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਗੋ ਐਂਡ ਵੋਟ ਨਿਊ ਜਰਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ. ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਸ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ. ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਫਿਲ ਮਰਫੀ ਆਪ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਇੰਟਰਫੇਥ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਗਲੈਨ ਰੌਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਪੂਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ 12 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲੈਨ ਰੌਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਫਿਲ ਮਰਫੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਸੋ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਹੋਈ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ. ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਮੀ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖੜੋੜ ਜੀ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਸੋ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ. ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਆਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ. ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਡੀਟੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਫਿਲ ਮਰਫੀ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਰੀ-ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਫ ਈਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ 11 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂ ਗਵਰਨਰ ਫਿਲ ਮਰਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜੇ ਹੈਗੇ? ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ 11 ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡ ਰੈਂਡਲ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਟਰਮ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 2 ਟਰਮ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਿਲ ਮਰਫੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਡਿਵਰਸ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲ ਮਰਫੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਲਾਅ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਫਿਲ ਮਰਫੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਲ ਮਰਫੀ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਢਵਾਏ ਨੇ। ਈਵਨ ਪਿਛਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਜਨਾਨੀ ਮਸਲੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਾਨੀ ਮਸਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟਰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਫਿਲ ਮਰਫੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਆਈ ਮੀਨ ਇਟਸ ਵਨ ਥਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਫਿਲ ਮਰਫੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क ਜੋ ਹਲੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਹਨ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ।
ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਪ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਪ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਿਲ ਮਰਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਵਿਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਆ, DMB ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਡੇ 12 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਆ 12 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਬਟ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥਕ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਆਸਕ ਯੂ ਹੀਅਰ, ਰਾਈਟ, ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਇੰਥੂਜ਼ੀਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਫ ਈਅਰ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਟਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਯੰਗੈਸਟ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੂੰ, US ਸੈਨੇਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਲੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਊਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਉਹ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵਿਰਕ, ਉਹ ਧੀ ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲਾਂ ਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀ, ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵਿਰਕ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਧੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੀਏ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੋ ਆਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸੀਗੇ ਬਟ ਅੱਜ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ 1906 'ਚ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਆਏ ਤੇ 1937 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਫਾਰਮਰ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਦਾਮ ਤੇ ਖਰੋਟਾਂ ਦੇ 2 ਝੋਲੇ ਭਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਕੰਬਲ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਫੇਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਬਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਬਟ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਓ ਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਗਏ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖਰੋੜ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਫਿਲ ਮਰਫੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਕੀ 11 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਚ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਸਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਿਸਟਮ ਰਜਾ ਕੇ ਪਰ ਵੋਟ ਨਾ ਕਾਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੇ ਵੋਟ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰੋ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਜਾਓ ਸਵੇਰ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੂਗੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੂਗੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੂਗੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖਰੋੜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਰੈਸਟ ਆਫ ਯੂਰ ਨਾਈਟ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ